Okay children, next we have to discuss the sign lesser than and greater than and equal sign. Okay, so similarly you have to understand the symbol and what it says. அதாவது less than na enna, greater than ங்கிறது என்ன sign and equal அல்ல என்னென்ன அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, லெஸ்னா தமிழில் குறைவு. ஓகே, சின்னது, குறைவு, கொஞ்சமாக இருக்குது, தான் லெஸ். ஓகே, கிரேட்டர் தட் இஸ் மோர். கிரேட்னா நிறையா இருக்குது, plenty நிறையா இருக்குது, that is greater than. So now we are going to comparing numbers. Okay, கிளாஸில் இப்போ ஒருத்தவங்க ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க ஹைட்டாக இருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ உங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, ஒரு 3 இட்லிஸ் ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸில் இருக்குது, இன்னொரு இதில் ஒரு 4 சப்பாத்தி இருக்குது, 5 சப்பாத்தி. அப்போது என்ன சொல்கிறோம், திஸ் இஸ் லெஸ், கொஞ்சமாக இருக்குது, இங்கே நிறையா இருக்குது. ஓகே, கம்பேரிங் நம்பர்ஸ் அண்ட் கம்பேரிங் த குவான்டிட்டி, அதான். ஓகேவா, இப்போ அம்மா மில்க் கொடுக்குறாங்க உங்கள் கிளாஸில், உங்களுக்கு யுவர் மாம் கேவ் டு யூ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க். ஓகே, நிறையா இருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, இட்ஸ் மோர்மா, கொஞ்சம் லெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போது நிறைய, ஃபுல் தட் இஸ் கிரேட், நிறையா. லெஸ் கம்மியாக, குறைஞ்சி. ஸோ சிமிலர் வே we have to compare the numbers. Okay, which one is bigger and which one is smaller, and both they sometimes it will be equal. Okay, yours a mom gave to you and your sister same thing, that is also she gave to you 5 chocolates and similarly she gave to her your sibling 5 chocolate, that is 5 that is equal. ஓகே, உனக்கு ஒரு 5 சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, உங்கள் தம்பிக்கு ஒரு 5 சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ என்ன சொல்வீங்க, போத் ஆர் ஹாப்பி. எனக்கும் 5 உனக்கும் 5. ஸோ போத் நம்பர்ஸ் ஆர் சேம், தட் இஸ் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ we have to discuss all these terms by using numbers. Okay, first learn one thing, that is this one is lesser than symbol. What is his name? Less than. Okay, and observe this is a V shaped symbol. Okay, somewhat this one is broader, open side. Okay, always put the number, here is a big number. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ lesser sign, this is lesser sign. Okay, இந்த சைடு இருக்கிற நம்பருக்கு இங்கே இருக்கிறது ஸ்மால். ஓகே, உங்கள் சிம்பிளில் ஓப்பனாக இருக்கு இல்லையா, வைடாக ஓப்பனாக இருந்தால் இங்கே இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும், பிக், பெரிய நம்பர். ஓப்பன் மவுத் சைடு வந்து பிக், இதை மறந்துடக்கூடாது. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ், இந்த சைனுக்கு பேர் கிரேட்டர் தேன். திஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் and this one is equal. Okay, what is this? Equal. How do you say equal? Equal to. Okay, இப்போ இங்கே ஒரு drawing போட், இங்கே வந்து இப்போ ஒரு balls வரைகிறேன், இங்கே ஒரு 5 balls இருக்குது. ஓகே, and இங்கேயும் 5 balls இருக்குது. Okay, count it, 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. Both these sides are same, that is equal. ரெண்டு பக்கமும் ஒரே நம்பர் இருந்தால், number of elements same இருந்தால், that is equal. Okay, so I explain numbers. First observe the sign. Okay, less than, next one is greater than, this sign is greater than. Okay children, and this one is equal, EQUAL, equal to, சரி சமமாக இருக்குது, இது சின்னதாக இருக்குது,
இது பெரியதாக இருக்கிறது, இது சேம் ஒரே மாதிரி இருக்கு, இந்த பக்கமும் சேமா இருக்கு, தட் இஸ் ஈக்குவல். ஓகே, இப்போ ஒரு நம்பர் that is 10. Here is the box where do you put the sign, என்ன sign போடணுங்கிறது. and இங்க 19 similar to that of okay. Observe these numbers first and first understand your sign, what is less than, what is greater than and what is equal to, and observe all these numbers. Okay, this one is 10 and this one is 19. Which one is more? எது நிறைய இருக்கும்? Example 10 chocolates, 19 chocolates. இதான் big. அப்போ less than, that is அப்போ நீங்கள் bigger number side எப்படி இருக்கணும் நான் சொல்லியிருக்கேன், arrowல ஓப்பனாக இருக்கணும், that is wide, that is bigger. இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா 10 is lesser than 19. 19 விட 10 வந்து என்னது, சின்ன நம்பர், less than. ஓகே, இப்போ இது கரெக்ட். then what is this number? 26. this one is 9. ஓகே, ஒரு பேஸ்கெட்டில் 26 roses இருக்கு, இன்னொருல 9 roses இருக்கு. இப்போ எந்த பேஸ்கெட்டில் ஃப்ளவர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, பூ எதில் நிறையா இருக்குது, this one. அப்போ நம்ம ஆரோ எப்படி போடணும், நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஓப்பன் சைடு வந்து பிக்கர் நம்பர் பக்கம் நம்ம ஆரோட ஓப்பன் சைடு இருக்கணும். ஓகே, that is so 26 is greater than 9. so 9 விட 26 என்னது, bigger number. okay, and observe this, and some children may confuse this type of numbers and you did always mistakenly. 1 8 18 and 8 1 81. so observe this first number and second number. here ones place is a number and tens place number, this is 1, here 8. how do you find out the number? simple way, this is 1 and here 8. so this is the bigger number, so you have to put the sign likewise. okay, smaller side is arrow and wide opening side is the bigger number. okay children, so how do you say now, இது எப்படி சொல்லணும், 18 is less than 81. 18 is lesser than 81. okay, and finally இது என்ன நம்பர், 10 10. this one is 10 10. ஒரு பிளேட்ஸ்ல 10 chapatis and another plate also has 10 chapatis. கவுண்ட் பண்ணுறீங்க, both are same. ரெண்டு தட்டில் என்னது, சப்பாத்தி சேமாக இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருந்தால் என்ன சைன் போடணும், that is equal sign. so this is equal, so 10 is equal to 10. so observe this new terms, less than, greater than and equal, and apply this along with your playing numbers and what is greater than, lesser than and equal. okay.